Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The Town and Country Planning Minister Viswajit Rane informed that the Town and Country Planning Board decided to dismantle the Greater Panjim PDA area. Parra, Nagoa and Arpara are removed from the planning areas. The new NG PDA will have Kalangut, Kandoli, Mapsa, Panjim, Taligaon and Bamboli, Rane said. After a 60-day period, these areas will be notified and the old ODP will be closed, Rane added. Town and Country Planning Minister Viswajit Rane informed that the TCP board decided to dismantle the Greater Panjim PDA area. Para, Nagoa and Arpora are removed from the planning areas. After a 60-day period, these areas will be notified and the old PDA will be closed. Dismantling of Greater Panjim PDA. And what we have done is that we have taken out Kadamba Plateau. There, I will explain to you how it will proceed. And we have taken out, once the 60-day period is over, where people will bring their objections, in the process of the whole exercise that was conducted by our whole team and headed by the CTP, that 60 days period we are going to, board is going to be monitoring that. And after the 60-day period from the proclamation, once the proclamation is signed, those areas will then we will notify it and close that old ODP which is there. But also I want to make a mention that once that exercise is completed, the new NGPDA will look like this. It will have Kalangut, Kandolim, it will have Mapsa, it will have Panjim, Taligaon and Bambolim. Arpora, Nagoa, Parra are the three villages which are going to be removed after that period from the PD. Once the process is completed, it will be out from the PD areas. People of Goa don't want multiple PDAs. And as a result of which, I think NGPDA, we are taking Madam Jennifer Monserrat fully on board. This exercise also what we are doing, we are taking her on board to be involved to see that whatever needs to be done. And apart from that, this new area, and we have taken all the stakeholders, ज्यांच्याकडे discuss करून जाय ते discuss करून, आणि आमचे overall overall our leadership onwards to everyone, thought process was that we must do this exercise. So Prasad Polchi for Herald TV. For the first time, the Fisheries Department has started checking trawlers for any equipment linked to LED fishing and bull trawling at Mandovi Jetty, Beti on Monday. This is in tune with the High Court directives to the department. The fishing season started on August 1st after the 61-day fishing ban which ended on July 31st. Goans will be able to savor fresh fish in 2 days, says a local Beti fisherman. As the fishing ban period ended, fishing trawlers are ready to venture into the sea for a fresh catch on Monday. Depending on the weather conditions, only a few boats will venture into the sea. President of All Goa Fishing Boats Association, Jose Philip de Sousa, said the government must alter the fishing ban period to adjust fishing of solar prawns and that there are plenty full just before the start of the new fishing season. He also pointed out a fresh crack on the dilapidated jetty at Karevaro. आता फाल्यां आमचे बॅन जो आसलो 60 days बॅन आसलो न्हू फिशिंग तो फाल्यां ओपन जाता म्हणून फाल्यां आतां एक्चुअली वेदर कंडिशन रफ दाखयता म्हणटकूच त्या खातीर आमी चडशे करून बोटी थोडे वयतले थोडे रावतले डिपेंडींग अपॉन द वेदर कंडिशन्स लेबरूय येवना चडशे बोटींचे लेबरूय येवंक ना त्या प्रमाणे डिसायड जातले डिपेंड अपॉन वेदर कंडिशन 1-2 दिसांनी जर वेदर क्लियर जाले 2 दिसांनी बोटी धाडटले आनी फ्रेश नुस्तें 2 दिसांनी मार्केटान येतले ओके सर आनी लेबर्स येयले तुमचे लेबर आमचे ऑलरेडी येयला जातले डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडिशन सगळे रेडी आहात तर तुम्ही सगळे रेडी आहात ओके ड्यू टू बॅड कंडिशनाक लागून तुम्ही वेदर बॅड कंडिशनाक लागून मातशे डिले जातले चड करून फाल्यां वचचे ना तर फाल्यां चडशे एक दोन तीन बोटी काडटले भायर सकाळी फुडें आनी तेंचे कितें वेदर कंडिशन आमी रिपोर्ट घेवन बाकीचे बोटी भायर काडटले सो केन्ना पर्यंत नुस्तें हाडटा तुमी आतां सपोज तुमी भायर वयता
बोटी तुमच्या भायर वयता आनी केन्ना पर्यंत ती रिटर्न जाता रिटर्न आतां सांगूंक जायना नुस्तें मेळटा डिपेंड आहा ॲक्च्युली सध्या नुस्तें भरपूर आहा दर्या कित्याक मिनी पर्सिंगान भरपूर नुस्तें मारलां डिपेंड्स नुस्तें आहा डिपेंड अपॉन द कंडिशन ऑफ द कितें म्हणटा तें करंटाचेर आहा आतां जर वेदर जर रफ आहा जाल्यार करंट आसतलो नुस्तें गावपाक मुश्कील जातलें सो हे 2-3 दिसान वेदर खूबच कंडिशन बरें ना 2-3 दिसांक रफ आसा मातशें पण डिपेंड आतां कितें जातलें तें आमी फुडलें सांगूं शकना पण आफ्टर 4थाचें कितें आहा तें कंडिशन घेवन आमी डिसायड करतले ओके आनी सुतावचे पुनक तुमी कितें करता सुताची पुराक आमी ते नाल सोडटा दर्याक हय नाल सोडटा आतां केन्ना ते कितले तारखेर कितले 14 तारखेर ओके तेन्ना स्टार्ट सारकें सिजन स्टार्ट जातलें ओके तेन्ना सिजन स्टार्ट म्हणजे ते आमी दर वर्सा सोडटात तो नाल गव्हर्मेंटाचे सगळे कायदे पाडटा जरी तर आमी गव्हर्मेंटाचो कायदो जरी तरी पेंडा हेजेर तर पाडना जालोले जाल्यार आमी हो कायदो कांय चुलचे ना कित्याक आमकांय जाय आमच्या गव्हर्मेंटाचे कायदे पाडलेले आतां आमकांय जाय गव्हर्मेंटान सर्टन रिलॅक्सेशनूय आसलें अरे रिलॅक्सेशन आसलें जे आयज टॅक्नॉलॉजी वाडल्या न्यू टॅक्नॉलॉजी जाल्या आतां जरी तर हे न्यू टॅक्नॉलॉजी आमी तर यूज करची ना जाल्यार कशें जातलें हांव तुका LED बद्दल हेजेर उलयना पूण जेन्ना आयज पळय आमी दर्याक नुस्त्याक मारताले तोडीक आयज आमी एक दीस आमच्यो बोट्यो चलयता 2 दीस चलयता आनी इतले भायर वयता आनी जे टायमाचेर भायली देखून नुस्त्याक मारना कसलेंय नुस्तें मारना तें नुस्तें मरोन वयता नाजाल्यार ती उमकी तेगेली एक हें आसता 2 म्हयने गव्हर्मेंट दिता आमी तेजेर एगेन्स्ट नाय पूण आमी 2 म्हयने जर हें करता आमी जेन्ना हितून 2 म्हयने आहा तेजे पयले देखून 15 दीस आमी बंद करपाचे आनी मागीर जाता जाल्यार 15 दीस पयले आमी स्टार्ट करपाचे You are trying to say that sunka should be excluded from, solar prawns should be excluded from fishing ban. चोय मरे आतां तुमी चोयला मरे सगळे दर्याची परिस्थिती कितें जालो ती चोयल्या मरे आतां हांव नको खंयच्याय तर कित्याक जेन्ना बोट्यो वयता सुबेज वयता दोस जाता दर्या डिस्टर्ब जाता आनी तेन्ना सुंगट एक वयर सोडोंक वो मेळपाक शकता पूण जेशे सुंगट येयल्ले ते सोलार सुंगट येयल्ले ते सुंगट आतां मेळपाना बोट एक दीस बेकार उरले लॉस सो बोट्यो म्हणटा ते टायमाची भायर वचपा जाय आनी टायमाची भायर केन्ना वयतले जेन्ना जेटी तुका प्रॉपर आहा ही जेटीची आयज तुमी परिस्थिती पळयना हितून व्हडले सिमेंटाचे क्रॅक येयला आनी हांव गव्हर्मेंटाक परत सांगतालो आमी फिशरी मिनिस्टर ह्या लुगाराचेर हाडलो आनी ह्या लुगाराचेर आमी दाखयलो आमी फिशरी मिनिस्टराक हाडून आमी हेजेर दाखयलें आनी ताका सांगलें वी आर इन डेंजर आमी डेंजरान आहाय केन्ना मोडोन सकल पडटले हे कोणाक खबर ना म्हण Kiran Borkar and Prasad Polshi for Herald TV. The traffic police will book FIRs for drunken driving and file a charge sheet before the court apart from suspending of licenses. Traffic police will also crack down on overspeeding and parents will be prosecuted if minors are found driving or riding. Diva SP Traffic Dharmesh Angle stated that this year there have been a total of 133 fatal accidents with 143 deaths, 31 more than last year. The traffic police have warned they will book FIRs for drunken driving from Tuesday. Once FIRs are filed, court will determine the fine. In 2022, there have been 143 deaths, 31 more than last year. ह्या वर्सा 133 फेटल एक्सिडंट्स जाल्या रिजल्टींग इन 143 डेथ्स आनी 109 लास्ट इयर आशिल्ले रिजल्टींग इन 112 सो प्लस 31 डेथ्स आमकां जास्त जाल्ले आसा ह्या वर्सान विच इज व्हेरी अलार्मींग फिगर. फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसतलो एक एक्सिडंट जाला एकाच एक्सिडंटान 4 लोक गेले. सो आमी पुलीस डिपार्टमेंट हेज डिसायडेड टू कम डावन very heavily on the public in general, especially आमी केसीस ऑफ 185 म्हणजे ड्रंकन ड्रायव्हिंग ज्यो पळय केसी आसा हाजेर वी आर गोइंग टू कम डावन व्हेरी हेविली. वी आर गोइंग टू डू एनफोर्समेंट ऑल ओवर द स्टेट्स एट इम्पॉर्टंट जंक्शन्स डे
अँड नाईट म्हणजे दिसाचे आनी रातचे दोनूय टायमाचेर आमचे आतां एनफोर्समेंट चालू आसतलें स्पेशली फॉर ड्रंकन ड्रायव्हिंग अँड ओवर स्पिडींग केसीस ज्यो पळय ओवर स्पिडींग जावन डेथ्स अकर जाता ताका लागून आमकां वी आर गोइंग टू कम टू द रोड अँड वी आर गोइंग टू बूक मॅक्झिमम नंबर ऑफ केसीस. आतां एक सांगपाचें म्हणल्यार अश्यो आमकां थोड्यो केसीस मेळिल्ल्यो आसा ड्रंकन ड्रायव्हिंगानूय बी आनी ओवर स्पिडींगानूय बी वेर वी फायंड मायनर्स म्हणजे अंडर एज भुरगे आर ड्रायव्हिंग अँड रायडींग बायक्स. इन सच केसीस वी हॅव डिसायडेड आमी पेरंट्सांकूय हांगा हाडटले आनी वी आर गोइंग टू प्रोसिक्यूट द पेरंट्स ऑल्सो फॉर द फॉल्ट ऑफ देअर मायनर. वी विल नॉट बी टेकिंग एनी लिनियंट व्यू. फाल्यां पेरंटान अशें म्हणपाक जायना की ना म्हाका सांगनासतना तो घेवन गेलो तुका सांगना जबाबदारी तुजी आसता. Vehicle belongs to you. You are responsible for the behavior on the road of your child. फाल्यां ते कारणाक लागून दुसऱ्याचो जीव वचूं शकता. We are not going to tolerate any such things. Let me make myself very clear again. आमी very heavily we are going to enforce drunken driving cases on the road. I am open for questions. आमी आयच्या दिसाक तुमच्या माध्यमांतल्यान वी आर इन्फॉर्मिंग द पब्लीक फ्रॉम टुमॉरो अर्ली इन द मॉर्निंग वी विल स्टार्ट बुकिंग दीस केसीस. Aditya Bidre for Herald TV. This is yet another delay wherein the Mopa airport will not take off. The first phase of Mopa International Airport, which was scheduled to be inaugurated on 15th August, will now be inaugurated in September. On Monday, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that Mopa International Airport won't be inaugurated on 15th August, adding that the inaugural date will be postponed to September. Watch. आमी जेन्ना आझादीचो अमृत महोत्सव मनयता देशाची 75 वर्सां आनी गोंयचे 60वें वर्स आमी मनयता. गोंयाक 14 वर्सां उशिरा स्वतंत्र मेळ्ळें आनी गोंय स्वतंत्र करपाक गोंयांतल्या स्वतंत्र सेनानींनी वांटो घेतलेलोच. सगळे जाण गोंय मुक्त जावचें आझाद गोमंतक दल आसत किंवा नॅशनल काँग्रेस आसत तेन्नाची हे सगळे जाण आपल्या परीत प्रयत्न करतालेच. बट ताज्या भायर जे खास करून 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा जो गोंयचेर मुक्त करपा खातीर पत्रादेवीच्यान आसतले पोळ्याच्यान आसतले कॅसल लॉकच्यान आसतले सगळ्या वाटेंतल्यान देशभरांतल्यान स्वतंत्र सेनानी गोंयांत येवपाक लागले आनी गोंयाक म्हणजे आमी म्हणटा तशें गोंयाक मुक्ती दिवची म्हणून पोर्तुगीजां कडेन झुंज करपाक लागले. आनी तेद्या वेळार पोर्तुगीजांनी केल्लो गोळीबार पोर्तुगीजांनी केल्लो लाठीमार आमी विसरूंक शकना. म्हणजे शेकड्यांनी स्वतंत्र सेनानी हे गोंयांत 1955 येवपाक लागलेले आनी तेंच्यांनी जो बेशूट गोळीबार केलो तितूर जवळपास 30च्या आसपास स्वतंत्र सेनानी खुद्द पत्रादेवी आसतले कॅसल लॉक आसतले अशा वेगवेगळ्या बॉर्डरींचेर हे धारातीर पडल्या. हे आमी विसरूंक शकना. हे गोंय मुक्त करपा खातीर ह्या सगळ्या लोकांचो वांटो तितकोच म्हत्वाचो आसा. आमकां जरी आमी म्हणटा की विजय ताज्या उपरांत केंद्र सरकाराचेर प्रेशर येवन 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा विजय ऑपरेशनान आमकां मुक्ती मेळ्ळी आसत. पण हो सगळो प्रेशर क्रिएट करपा खातीर ह्या सगळ्यांचें योगदान म्हत्वाचें आसा. आणि Chief Minister Dr. Pramod Sawant also called on people to participate in the Har Ghar Tiranga, hoist flags on their houses from 13th to 15th August. He also called on people to put the Indian flag as DP as suggested by Prime Minister Narendra Modi. A total of about 4.5 lakh flags will be made available in schools, stationery shops and panchayats. The national flag can be hoisted on people's homes from 13th to 15th August. 71 freedom fighters who were killed in the 1955 freedom movement on Goa's borders will be honoured on the 75th anniversary of India's independence. Of these, 41 freedom fighters are from Goa and 30 are from 20 other states. The relatives of these freedom fighters are being contacted. हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत म्हटलां की देशातल्या 100% घरांचेर हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन पुराय देशात चलोवची. आमच्या राज्यातूय बी हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन सगळ्यांनी आपल्या घराचेर हो तिरंगो झेंडो लावचो अशें आव्हान करता. तिरंगो झेंडो 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट असो 3 दीस हो तिरंगो झेंडो आपल्या सगळ्या घरांचेर लावपाक जाय. 13 तारखे दीस घराचेर झेंडो लायल्या उपरांत तो रातचो काडपाची गरज ना.
तो झेंडो जो आसा हो घराचेर लावन दवरचो. 13 तारखे दीस सकाळी लावचो, 14 तारखे दीस, 15 तारखे दीस आनी 16 तारखे दीस सकाळी झेंडो हो परत एकदा काडून आपल्या घरात तो झेंडो वेवस्थीत दवरचो. आतां हे झेंडे गोंयांत आमी सगळ्यांनी विकत घेवचे अशें सगळ्या जाणांक आव्हान करता. कारण प्रत्येकाक पयलेच फावटी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना झेंडो विकत घेवन आपल्या घराचेर लावचो. प्रत्येकाक अभिमानान तो झेंडो विकत घेवचो. आमी वेगवेगळ्या स्टेशनरी शॉप्स आसतले, इवन दो बागायतदार जे आसतले हांगासर फाल्यांच्यान हे आनी इवन दो हायस्कूल्स, हाय सेकंडरी कॉलेजीस प्रत्येक भुरग्याच्या म्हणजे पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्याकूय बी तो झेंडो विकत हाडपाक लायल्यार जाता. 3 तरेचे म्हणजे फूल सायज झेंड्याची सायज आसता, तो मिडल सायज आनी स्मॉल सायज असो झेंडे जे आसा हे तेजे रेट्सूय फिक्स केल्ले आसा. त्याच रेटीक ते झेंडे हे विकत स्कुलांनीय बी मेळटले, स्टेशनरी शॉपाचेरूय मेळटले, बागायतदार सारकेल्या शॉपांनीय बी मेळटले. सगळ्यांनी हे झेंडे विकत घेवचे. इवन दो ग्रामपंचायत हांगासरूय बी हे झेंडे आमी दवरलेले आसा. जेंचे मार्टियर्स जाले, जे धारातीर्थ जाले, जे वीरगती प्राप्त जाली अशा जवळपास 71 स्वतंत्र सेनानींक आमी सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर ही सर्टिफिकेट्स त्या त्या तालुक्यांनी दिवपाचे आसा. आयडेंटिफायड आनी आर्कोलॉजीच्या रिकॉर्डाचेर काडला त्या प्रमाणे जवळपास 31 स्वतंत्र सेनानी हे वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान 1955 15 ऑगस्ट 1955 युद्धांत म्हणजे जे पोर्तुगालांनी गोळीबार केलो त्या युद्धांत ते तेंच्या आपले धारातीर्थ पडले. आनी ताज्या भायर गोंयांतले जे स्वतंत्र सेनानी वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे कोण आपले बाळाराया मापारी पासून ते वेगवेगळे स्वतंत्र सेनानी जे पोर्तुगीजा कडेन लढटा आसतना जेंकां वीरगती प्राप्त जाली अशे जवळपास 71 स्वतंत्र सेनानी आसात. हांकां आमी सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर हे सरकारच्या वतीन दिवपाचें आसा. हे सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर आमी थोड्या जाणांक मेन कार्यक्रम आमच्या पणजेंतल्या कार्यक्रमान दितले आनी थोड्या जाणांक त्या तालुक्यांतल्यान आमी आमच्या होम डिपार्टमेंटाच्या वतीन तांचे रिलेटिव्हांक आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केल्या. Are the panchayats functioning according to the spirit of the 73rd Amendment? Or are they a farcical game for politicians? Are the panchayats people's institution? Or are they an institution where powers are misused by those elected? Should the sarpanchas have been directly elected? Do too many rules force people to do illegal activities? Watch the full episode of Point Counterpoint to find out more. Are the panchayats functioning according to the spirit of the 73rd Amendment? Or are they a farcical game for politicians? How that politics crumbled and the dirty politics slowly crept in somewhere in the late 80s to the 90s. Right. Before that, the sarpanchas and even the panchayat secretaries, the talatis, were so open people. You could go and sit and talk to them, and maybe you could meet, even get sign of the sarpanch at the bus stand or somewhere where he's gone. Right. So that was the ease with which people, the interaction between the community elected, system, yes, community system, yes. And they knew each other, and there was never this ego in the panchayats as we see now, and this competition, or and this almost cutthroat competition that is happening now. There was some hope between 2004 to 2009 when Union Minister Manishankar Iyer, he really started pushing for this decentralization. Right. But that dream today, I don't know. Seeing the total hostility towards federalism, yes, and how now even panchayats are under a threat. 73 and 74 amendment म्हणजे परत गोंयाक जेन्ना पंचायत राज एक्ट आयलो तेन्ना म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे अशें की सरपंच हो डायरेक्टली फ्रॉम विलेज इलेक्ट करपाचें एक प्रोसिजर करया म्हणटाले. बट पॉलिटिशियन ऑब्जेक्टेड बिकॉज सरपंच डायरेक्टली इलेक्ट करतालो टोटल विलेज विदाउट एनी पंचासें. तर कसं तशें सरपंच वूड बी पावरफूल आशिल्लो. सो इज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द MLAs. सो तेन्नाचे वासुपाय गांवकार मिनिस्टर आशिल्लो आनी काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें. बट दे रिजेक्टेड आनी तांणी ही सिस्टम हाडली जी आतां सिस्टम आहा. पंच हॅज टू इलेक्ट सरपंच. सो पंच इलेक्ट सरपंच म्हणजे सरपंचाक पंचायतच्या जे पंच आसात वेदर दे करप्ट हॉनेस्ट वॉट एवर तांकां सांबाळून घेवन काम करपाक जाय. सेकंडली कशें आहा की विलेजीक करप्शनाक जो चान्स दिता तो गव्हर्मेंट दिता. वेन आय वॉज सरपंच आनी म्हाका दिसता पिसफूल सोसायटीनी एक
म्हाजे वेळार एक हें केल्लें विनायक नायक बी आशिल्ले की एक परिसंवाद सिंपोजियम घेतिल्लो तेन्ना हांवें सांगिल्लें की लोकांक घर बांदपाक जाय. एक फॅमिलीक 4 लोक आसात, 4 भाव आसात. 4 भावांक जेन्ना एक ल्हान घर पावना तेन्ना ताका दुसरें घर बांदपाक जाय. आज दुसरें घर बांदता जाल्यार इतली कटकटी आसा, आतां तरी इतली कटकटी आहा. सो एवरीबडी गोज फॉर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन. टावन प्लॅनिंगाक वचपाक जाय किंवा कन्वर्शनाक वचपाक जाय, सनद घेवपाक जाय, त्यो सगळ्यो गांवांत त्यो जावंक शकनात. आनी गांवांक पर्टिक्युलरली प्रायवेट फॉरेस्ट वेन CRZ एवरीथींग इज. सो नॅचरली he goes for illegal construction. Bureau Report, Herald TV. Goa Union of Journalists observed the 102nd death anniversary of Lokmanya Tilak, also known as Journalist Day, at Panjim on Monday. GUJ President Raj Tilak Naik and the Chief Guest Commissioner of Labour and Employment Rajiv Gaun spoke about Lokmanya Tilak's role in the freedom movement through journalism. 3 veteran journalists, Gurudas Singhbal, Gurudas Saval and Satish Naik, were felicitated on the occasion. Goa Union of Journalists observed the 102nd death anniversary of Lokmanya Tilak at Panjim on Monday. Lokmanya Tilak Jayanti is also known as Journalist Day. 3 veteran journalists were felicitated on the occasion. 102nd death anniversary ह्या दिसाक आमी पत्रकार दीस म्हणूनय वळखतात. एक्चुअली जेन्ना टिळक म्हणटा आमच्या वसुदेव पाटील टिळकाचेर थोडे उलयला ऑलरेडी. सो टिळकाचेर उलोवप आमी खूब ल्हान, तेजे कार्य तेजे मोठे आसले. पूण जेन्ना आमी टिळक म्हणटा तेन्ना फक्त एक सेंटन्स आमकां याद जाता जे ब्रिटीश कॉलोनियल एम्पायरान तांकां दिल्लें. ब्रिटीश तांकां एकाच सेंटन्सान तांचे वळख जाताली ब्रिटिशा कडल्यान, ती म्हणजे फादर ऑफ इंडियन आर्मिस्ट. म्हणजे तिची जी अस्वस्थता आसली तितून कितलेशेच गोष्टी तांकां घडल्यो, केसरी सुरवात जाली, तेंच्या ब्रिटिशाच्या अगेन्स्ट वारंवार आवाज उठोवप अगेन्स्ट इनजस्टीस. आनी थंयच्यान खंय तरी ती पत्रकारितेची जी बिळां रुजयली तेजे रिपल्स म्हाका दिसता आयज पर्यंत आमच्या मदीं जाणवतात आमकां. जो एक अस्वस्थ पत्रकार आसा तो खंय तरी ते टिळकाच्या रिपल्सांतल्यानूच एक तेजो जन्म जाता अशें आमी मानता. टिळक यांचे बऱ्यापैकी टीचर, वकील, पत्रकार आणि एक समाज सुधारक म्हणून नाव दिवपाक आयले. तेंची कार्यकाळ जो आसा प्रत्येक आमच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या अनुसरप भरपूर उजवाडान आयलो. म्हणजे फुडाराक ते एक ठोस स्वातंत्र्य सेनानी म्हणून तेका लोकांक समाजाक तेन्ना आयडेंटिटी दिली. एक पत्रकार, आता पत्रकार कसो आसचो हे आमच्या टिळकान लोक टिळकांचे नाव घेतात. पूण टिळकांची पत्रकारिता आसली ती काळाच्या अनुसरून आसली. स्वातंत्र्य चळवळ उबी आसली आणि स्वातंत्र्य लढा हो आमचो एकदम एक पीक पावलो म्हणटा तसो चालू आसलो. पीक पावलो आनी कालांतरान तो भारत स्वतंत्र जालो. स्वतंत्र जाल्या उपरांत पूण तेच्या पयलींच टिळक गेले 1920 बरोबर आसा न्ही. 1920 टिळक पूण तेंची केल्ल्या कार्याकाळांत ताका भारतीय पत्रकारितेचो जनक म्हणून ताका लोकांनी पदवी दिली आनी फुडार केली. आतां पुणे दिता आमी पत्रकार दिन म्हणून उलोवपाक. Bureau Report, Herald TV. Garbage is strewn at many places in Santa Cruz. Cattle and other animals can be seen feeding on the garbage in many parts of the village panchayat. The panchayat has failed to set up the material recovery facility as has been directed by the High Court. Garbage is strewn at many places in Santa Cruz. Cattle and other animals can be seen feeding on the garbage in many parts of the village panchayat. The panchayat has failed to set up the material recovery facility as has been directed by the High Court. In fact, it is said that 7 of the outgoing panchayat members opposed the material recovery facility which was to be set up at Alto Santa Cruz. Freddy Fernandez for Herald TV.
And in sports, Asnora United Football Club defeated ABC Sports Club Arambol 3-1 to book a place in the finals of the 22nd Vagadar Soccer 2022 organised by Vagadar Parish Youth Sports Club at Vagadar Parish Youth Sports Club ground, Ozran on Saturday. The man of the match was awarded to Sanjij Bugde of Asnora United Football Club. Asnora United took the lead when a ball by Kunal Silgaonkar found Tushar Desai, who let the ball roll between the legs of the Arambol keeper Rishikesh Kinalkar. A penalty was awarded to Asnora United for a rough tackle on AVC's Kunal Silgaonkar. In the penalty area, Kunal Silgaonkar with a calm finish made the score 2-0. A cross from Kunal Silgaonkar found Chetan Shirodkar, who managed to make it 3-0 before the break. On crossing ends, Anantkar pulled one back for AVC Arambol when he scored from a rebound shot which hit the woodwork. Arambol kept knocking at Asnora's doorstep, but Sanish Bugde stood tall and saw that his team made it through the finals. Inacio Narona for Herald TV. Naveli Villagers Union got the better of Kurturi Gymkhana 4-2 via the tiebreaker and moved into the quarter-final of the 23rd All Goa Our Lady of Mercy's Aid-a-Side Inter-Village Tournament 2022 organised by Sirli Sports Club and played at Our Lady of Hope Church Ground, Shishini. 6 minutes into the match, Kurturi Gymkhana's Mario Mascarenas left footer missed the target by inches. The first half of the match was mostly played in the centre of the ground and ended in a draw. Navilim's Jason was booked by the referee for pulling an opponent player. At the final whistle, both teams played a goalless draw. In the tiebreaker, Clinton, Ronaldo, Nevin and Anil were on target for Navilim, while for Kurtori, Jammu and Mario were on target, while Fraser and Alliston's shots were saved by Navilim's keeper, Selvin Gomes. Inacio Narona for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.